Machine learning 2 marks, unit wise. Today we want to discuss about unit 1. First question, what is machine learning? So machine learning అంటే ఏంటి? Machine learning లో టైప్స్ ఏంటి? Machine learning అనేది ఒక బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఏ అదొక బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఏ వేర్ ఏ is an artificial intelligence where it mimics human intelligence. మిషన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటంటే డేటాని కంప్యూటర్కి ఇచ్చి ఆ డేటా నుంచి నేర్చుకోమని based on the experiences and feedback, it improves itself. The system itself improves itself. That is known as machine learning, which can predict data or can be used in decision making without being explicitly programmed. ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ చేయకుండా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి తనని తాను ఇంప్రూవ్ చేసుకునేలాగా చేస్తుంది మెషిన్ లెర్నింగ్. బేసిక్గా మెషిన్ లెర్నింగ్ పారాడిగ్మ్స్ ఆర్ ఆఫ్ త్రీ టైప్స్. సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ విచ్ లెర్న్స్ ఫ్రమ్ లేబుల్డ్ డేటా. లేబుల్డ్ డేటా అంటే ఒక స్ట్రక్చర్గా ఉంటుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ డేటాబేసెస్ అండ్ స్ప్రెడ్షీట్స్. అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ వేర్ ఇట్ ఫైండ్స్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ అన్లేబుల్ డేటా. అన్లేబుల్ డేటా ఆల్సో నోన్ యాజ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. డేటా అనేది ఒక స్ట్రక్చర్లో ఉండదు, ఒక ఫార్మాట్లో ఉన్నది. దేర్ ఇస్ నో స్కీమా ఫర్ అన్లేబుల్ డేటా. రైన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ learns by interacting with an environment and receiving rewards. Reinforcement learning లో agents are used to predict and to make decisions by interacting with an environment and receiving maximum cumulative rewards. The second question is, write a different applications of machine learning. మెషిన్ లెర్నింగ్ యొక్క డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి, రియల్ వరల్డ్ మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే? హియర్ ఐ మెన్షన్ 4. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హెల్త్ కేర్. హెల్త్ కేర్లో మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఎలా మనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి? డిసీజ్ ప్రిడిక్షన్ అండ్ డయాగ్నోసిస్, క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ కానీ ఇమేజింగ్, మెడికల్ ఇమేజింగ్ అంటారు, వాటిలో ఉపయోగపడుతుంది. డ్రగ్ డిస్కవరీ అండ్ పర్సనలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్. ఒక డ్రగ్ని వీ కెన్ సీ వీ యూజ్ గూగుల్ సెర్చెస్. అది ఎలా సెర్చ్ చేస్తుందంటే బై యూజింగ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ డేటా పాయింట్స్. ఏ డ్రగ్ దేనికి పనికి వస్తుంది, దాని డ్రగ్ నేమ్ ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్లో యూజ్ చేస్తారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ సెక్టర్ వచ్చేసి ఫైనాన్స్. ఇట్ కెన్ డిటెక్ట్ ఫ్రాడ్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఎవరైనా లోన్ తీసుకుని కట్టకపోతే దేర్ సిబిల్ స్కోర్ విల్ బీ లో. సో ఈ సిబిల్ స్కోర్ మీద దాన్ని బట్టి ఎవరికైనా లోన్ ఇవ్వాలి లేదా హౌ మచ్ దే హ్యావ్ పొటెన్షియల్ టు గివ్ దేర్ మనీ బ్యాక్, పే ద లోన్ పేమెంట్స్ అనేది ఇలా ప్రెడిక్ట్ చేస్తారు. స్టాక్ మార్కెట్ ప్రెడిక్షన్. స్టాక్ మార్కెట్ ప్రెడిక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఫ్లో అవుతాను ఇన్ ది డేటా. వీ కాన్ స్టాప్ దెర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కంటిన్యూస్ డేటా వేర్ ద నెక్స్ట్ సెక్టర్ ఈస్ రీటైల్ అండ్ ఈ కామర్స్. మనం చూసినట్లయితే మనం వీ యూజ్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ మెయిన్లీ ఫర్ మార్కెట్ బాస్కెట్ అనాలిసిస్ వేర్ వీ పర్సనలైజ్డ్ ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్స్. అమెజాన్, నెట్ఫ్లిక్స్, మనం అమెజాన్ అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ చూసినట్లయితే మనం కింద రికమెండేషన్స్ వస్తాయి బేస్డ్ ఆన్ అవర్ సెర్చ్ హిస్టరీ అండ్ వాచ్ హిస్టరీ. కస్టమర్ సెగ్మెంటేషన్, ఒక కస్టమర్ ఎలా పోతున్నాడు, కస్టమర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు బేస్డ్ ఆన్ ప్రైజెస్, ప్రొడక్ట్ డిమాండ్, క్వాలిటీ అని కస్టమర్ సిగ్నల్ చేస్తుంది వారి బిహేవియర్ అనాలిసిస్ మీద. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. వి సా టెస్లా అండ్ టుడే ఆల్ డ్రైవింగ్ కార్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ మేడ్ విచ్ ఆర్ ఆల్సో known as autonomous vehicles. They learn from data and make their decisions. That is nothing but machine learning. Route optimization for logistics and delivery. We use Google Maps where we give data to Google Maps. Google Maps trains the best models and they launch it and integrate with AI where it helps in route optimization for logistics and delivery. The next question is, what are the challenges in machine learning? So challenges ఏముంటాయి మెషిన్ లెర్నింగ్ మనకంటూ? రిక్వైర్స్ లార్జ్ హై క్వాలిటీ డేటా. మన డేటాలో నాయిస్ ఉంటే మోడల్ సరిగ్గా ట్రైన్ అవ్వలేదు బికాస్ ఇట్ లీడ్స్ టు పూర్ పర్ఫార్మెన్స్. దానివల్ల మనకు లార్జ్ డేటా కావాలి, అందులో క్వాలిటీ డేటా కావాలి వితౌట్ నాయిస్. డూప్లికేట్స్ ఉండకూడదు, అదొక ఛాలెంజ్. అవన్నీ క్లీన్ చేయాలి, డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేయాలి, ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేయాలి. రిస్క్ ఆఫ్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ ఆర్ అండర్ ఫిట్టింగ్. ఒకసారి మోడల్ ఓవర్గా ఫిట్ అవ్వచ్చు, ఎక్కువగా నేర్చేసుకుని ట్రైనింగ్లో సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయకపోవచ్చు, ఓవర్గా తక్కువగా నేర్చుకుంటే. యూ హ్యావ్ టు training model, you should give a good performance, a good accuracy score. Models can be biased or hard to interpret.
మోడల్స్ ఒక్కొక్క సిట్యుయేషన్ ఒక్కొక్క ఫేజ్‌లో ఒక్కో టైప్‌లో కొంచెం బయాస్ అయిపోతూ ఉంటాయన్నమాట. ఒక్కోసారి ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు, ఒక్కోసారి తక్కువ ఇవ్వచ్చు. చాలా హార్డ్‌గా ఉండిద్ది మనం ఆ డెసిషన్స్‌ని ఫాలో అవ్వాలంటే. హై కాంపిటీషనల్ క్లాస్, హై కాంపిటీషనల్ కాస్ట్. దీని కాస్ట్ ఇనిషియల్ సెటప్ కాస్ట్ గాని, మెషిన్స్ గాని, తర్వాత గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్, తర్వాత మీకు సర్వర్స్ గాని, దే ఆర్ వెరీ కాస్ట్. యూ నో దట్ చాట్‌జిపిటి ఈస్ ఎ చాట్‌బాట్. ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం where it costs more power, more electricity, and more water to cool their servers. It can be the best example. Our next question వచ్చేసి explain learning by rote with a simple example. లెర్నింగ్ బై రూట్ అంటే అదొక మెథడ్ అనమాట. ఆ మెథడ్‌లో ఆ రూట్ ఏం చేస్తుందంటే మెమరైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వితౌట్ అండర్‌స్టాండింగ్ ద మీనింగ్ ఆర్ అండర్‌లైన్ కాన్సెప్ట్స్. బేసిక్‌గా మనం ఏదైనా నేర్చుకునేటప్పుడు వి జస్ట్ డోంట్ మెమరైజ్ బట్ వి అండర్‌స్టాండ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అని. కానీ లెర్నింగ్ బై రూట్ ఈ మెథడ్‌లో ఏమవుతుందంటే దానికి ఎంతో సంబంధం ఉంది. జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని మెమరైజ్ చేసుకుంటుంది అంతే. ఇట్స్ ఈస్ జస్ట్ మెమరైజ్. ఇట్ డస్ నాట్ స్టోర్ ఎనీ డేటా. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ బై రూట్. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే స్టూడెంట్ మెమరైజ్ ద మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్. మనము మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్‌ని మెమరైజ్ చేసుకుంటాం. బట్ వీ డోంట్ నో హౌ ఇట్ వర్క్స్. చిన్న పిల్లలు చూస్తుంటే 2 టేబుల్, 3 టేబుల్ దే జస్ట్ మెమరైజ్ 2 వన్స్, 2 టూస్, 4 టూస్ అలా. బట్ దే డోంట్ అండర్‌స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆర్ అండర్లైన్ కాన్సెప్ట్స్ ఆన్ ద mathematical tables. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అది. The student memorizes the multiplication table 3 4s 12, 3 5s 12, 3 6 7 table. జస్ట్ మెమరైజ్. ఆహ్, మన తెలుగులో చెప్పాలంటే అప్పచెప్పడం. అలా స్లోగా ఇలా బట్టి పట్టడం. ఇట్ కెన్ మీన్ సే లైక్ దిస్ బట్టి పట్టడం. The student recited it perfectly but may not understand why multiplication works. బేసిక్‌గా స్టూడెంట్‌కి 2 టేబుల్ వచ్చుండొచ్చు. కానీ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా వర్క్ అయితదో తనకి తెలీదు. కానీ తన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. విచ్ ఈస్ గాట్ బై మెమరైజింగ్. ఓకే. దట్ ఈస్ రోట్ లెర్నింగ్. ఒక్కోసారి మెషిన్స్ కూడా ఇలాగే నేర్చుకుంటాయి. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫీచర్ లెర్నింగ్? మనకు తెలుసు స్టేజెస్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్‌లో దే ఆర్ సెవరల్ స్టేజెస్ వేర్ ఫీచర్ ఇంజినీరింగ్ ఆల్సో known as feature extraction is also one stage important where we select and create the best features for the model to improve the performance of machine learning models. బేసిక్‌గా ఒక ఫీచర్స్ తీసుకున్నాము. మనము ఈవెన్ స్పామ్ అప్లికేషన్‌లో తీసుకుంటే మనకు ఫ్రీ గాని, విన్ అని, లేకపోతే 10,000 అండ్ దెన్ మీటింగ్ అని యాస్ ఎర్లియర్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ స్టేజెస్ అవిలో చెప్పుకున్నట్టు కొన్ని ఫీచర్స్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మన మోడల్‌కిస్తే ఆ మోడల్ దాని మీద ట్రైన్ అయ్యి మనకు బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాని పర్పస్ ఏంటసలు? ఫీచర్ యొక్క ఒక పర్పస్ ఏంటంటే ఎన్హాన్స్ మోడల్ యాక్యురసీ. మోడల్ యాక్యురసీని పెంచుద్ది. ఎప్పుడైనా ఫీచర్స్ అయితే మనకు క్లియర్‌గా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ప్రాబ్లమ్ స్టేట్‌మెంట్ తర్వాత డేటా కలెక్షన్‌ని, ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్‌లో ఫీచర్స్‌ని బాగా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. మోడల్ ఎక్కువ యాక్యురసీ ఇస్తుంది. కాంప్లెక్సిటీ రిడ్యూస్ చేస్తుంది. హ్యాండిల్ డేటా ఇష్యూస్. మనము ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్‌లో మనం వి బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఫస్ట్ క్లీన్ డేటా ఇన్ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్. డేటా క్లీన్ చేస్తాము, ఫార్మాట్ చేస్తాము, నాయిస్‌నెస్ తీసేస్తాము, కంప్లీట్ డేటా ఇస్తాము. దానివల్ల ఏంటంటే హ్యాండిల్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్, నార్మలైజేషన్ ఇలాంటివి జరుగుతా ఉంటాయి. ఎక్స్ట్రాక్ట్ యూజ్‌ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫీచర్ లెర్నింగ్‌లో ఉన్న ద బెస్ట్ పర్పస్ ఏంటంటే యూజ్‌ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడం లేదు. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అన్నది మనం. డిఫైన్ డేటా సెట్ వాట్స్ యువర్ డేటా సెట్? డేటా సెట్ అంటే ఏంటంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాస్ డేటా సెట్ ఆర్ డేటా. డేటా అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. డేటా సెట్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మ్ యూజువల్లీ యూజ్డ్ ఫర్ అనాలిసిస్ ఆర్ టు ట్రైన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్. బేసిక్‌గా మనకు మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ తయారు చేయాలంటే వి నీడ్ డేటా. ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇట్సెల్ఫ్ ఈజ్ డేటా కలెక్షన్. ఇట్ కెన్ బి మై మాన్యువల్ ఆర్ ఆటోమేటిక్. టైప్స్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్ అంటే ట్రైనింగ్ డేటా సెట్, వాలిడేషన్ డేటా సెట్, టెస్ట్ డేటా సెట్, లేబుల్ డేటా సెట్. ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ అంటే ఈ ఈ ఈ డేటా సెట్‌ని మనం మోడల్‌కి ఇస్తాం ట్రైన్ చేయడానికి. వాలిడేషన్ డేటా సెట్. ఈ డేటా సెట్ ఏం చేస్తారంటే క్రాస్ వాలిడేషన్ గాని, ఆ మోడల్ ఎలా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుందనేది ఎలా చేస్తారనేది టెస్ట్ డేటా సెట్, వాలిడేషన్ ఉపయోగించుకుంటారు. లేబుల్డ్ డేటా సెట్. లేబుల్డ్ డేటా సెట్ అంటే యాస్ ఎర్లియర్ వి డిస్కస్ లేబుల్డ్ అంటే స్ట్రక్చర్డ్. దీంట్లో ఈ డేటా సెట్‌లో మొత్తం డేటా అంతా ఒక స్ట్రక్చర్‌లో ఫార్మాట్‌లో ఉంది. నెక్స్ట్ క్వెషన్ ఈస్ డిఫైన్ మోడల్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ లిస్ట్ సమ్ మెట్రిక్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇట్. మోడల్ ఎవాల్యుయేషన్ ఈస్ ఆల్సో ఏ స్టేజ్ ఇన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎ గుడ్ మోడల్ వేర్ మోడల్ ఎవాల్యుయేషన్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసెసింగ్ హౌ
A trained machine learning model performs on unseen data. మోడల్ ఎవాల్యుయేషన్ ఏం చేస్తారంటే ట్రైనింగ్ డేటాని మోడల్కి ఇచ్చిన తర్వాత ఒక న్యూ టెస్ట్ డేటా ఆర్ శాంపిల్ అన్సీన్ శాంపిల్ అప్పటి వరకు ఆ మోడల్ చూడని డేటాని ఆ డేటాకి ఇస్తే ఆ డేటాని అప్పుడు దాకా ఆ మోడల్ చూడని డేటా మీ మోడల్కి ఇస్తే మోడల్ యూజెస్ పాస్ట్ డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాతో ఈ అన్సీన్ డేటాతో అల్గారిథం అప్లై చేసి ఇట్ గివ్స్ ద ప్రెడిక్షన్స్ ఆర్ ఇట్ గివ్స్ డెసిషన్ మేకింగ్. It helps determines model accuracy, reliability, generation, ability. Common evaluation metrics. It can be asked what are the evaluation metrics, performance metrics, and we can say accuracy, precision, recall, effort score. Where accuracy can be seen now top three paradigms of machine learning. What is reinforcement learning? So reinforcement learning అంటే ఏంటంటే as earlier we discussed, ఏజెంట్స్ యూజ్ చేస్తాము రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్లో ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. అవును, ఇదొక టైప్ పారాడిగ్మ్స్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్లో వేర్ ఏజెంట్స్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ యాక్షన్ ఇన్ అన్ ఎన్విరాన్మెంట్ బై రిసీవింగ్ రివార్డ్స్ ఆర్ పెనాల్టీస్ టు మ్యాక్సిమైజ్ టోటల్ రివార్డ్. దీనికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి చెస్ గేమ్ అనమాట. చెస్ గేమ్లో కంప్యూటర్ యూజర్ ఆడుతున్నప్పుడు కంప్యూటర్ ఏమైనా తీసుకుంటే అంటే ప్రతి రాంగ్ స్టెప్కి ఇట్ గెట్స్ ఎ పెనాల్టీ. అప్పుడు తను అర్థం చేసుకున్నది ఓకే ఇది రాంగ్ స్టెప్, నాకు పెనాల్టీ వచ్చింది. ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ స్టెప్ తీసుకుంటామో కరెక్ట్ స్టెప్ తీసుకుంటుందో కంప్యూటర్ అప్పుడు తను అనుకుంటే ఓకే ఇది కరెక్ట్, నాకు రివార్డ్ వచ్చింది. పెనాల్టీ రివార్డ్ మీద బేస్ అయ్యి ఆ మోడల్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది, దాని యాక్షన్స్ నుంచి ఎలా నేర్చుకుంటుంది అనేది రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్. బేసిక్గా మనం గేమింగ్స్లో చూస్తూ ఉంటాం. గో అని ఇంకో గేమ్ కొన్ని దానిలో కూడా ఇలాగే చేస్తారు. మోడల్ ఇలాగే పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. List some key algorithms used in unsupervised learning. Unsupervised learningలో key algorithms ఏంటి అంటే we have unsupervised అంటేనే unlabeled data, unstructured data అని. So we have four main key algorithms used in unsupervised learning. K-means clustering algorithm, hierarchical clustering algorithm, DB-scan, also known as density-based spatial clustering of applications with noise, and principal component analysis PCA. The last question, define data acquisition and list some its calling method. Basically data acquisition అంటే ఏంటంటే డేటాని ఎలా అక్వైర్ చేస్తున్నాము, డేటా ఎలా తెచ్చుకుంటున్నాము, ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ని తయారు చేయడం ఒక మోడల్కి. డేటా acquisition is a process of collecting and measuring data from various sources to be used for analysis, processing or training machine learning models. Basically ఈ సింగులర్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు. డేటా acquisition is the process of collecting and measuring data from various resources. Can be acquired in the two methods, manual method and automatic method అని మనం రాయొచ్చు. This is all about unit 1 machine learning, introduction to machine learning, 2 marks. ఈ 10 questions unit 1 నుంచి if you are willing to write in exam you can write, present it well so you can get more marks. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.